So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn off ang notification sa ating messenger. But first, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating messenger app or yung ating messenger account. Then pagka-open guys, mula dito sa ating chat list, itap nyo lang yung 3 horizontal lines. So nandito sa upper left corner katulad nito. Then after nyan, tap nyo naman yung settings button para mapunta tayo sa messenger settings. So dito sa messenger settings, i-scroll up lang natin. And then punta kayo sa section ng preferences, and then itatap nyo naman dito is yung notifications and sounds. So tap nyo lang. And then pagka-tap nito guys, hanapin nyo lang yung switch button nakatapat nitong on. So yung sabihin nito is para sa notifications and sounds yan. So kapag tinap natin yung switch button sa right side, katulad nito, and then pumili lang kayo dito ng range kung hanggang kailan nyo gustong i-turn off or i-disable yung notifications ng inyong messenger. So for example is for 15 minutes lang. And kapag nakapili na kayo, tap nyo yung okay. So yan guys, ibig sabihin niya, naka-disable na yung notifications natin sa messenger and magre-reactivate ulit siya after 15 minutes since ngayon yung sinet natin. So kung gusto nyo namang ibalik sa dati, itap nyo ulit yung switch button. And kapag ganyan, meron na ulit tayong notifications na marireceive. So makakatulong to guys once na meron kayong mga importanteng meeting and kung gusto nyo hindi maistorbo, i-mute nyo lang or i-disable nyo lang yung notifications ninyo sa messenger. So ayun lang guys, ganoon lang kasimple kung paano nga ba i-turn off ang notifications sa ating messenger. If you have a question, comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.